Hello everyone. So we are discussing hepatitis virus. Especially we are focusing on the hepatitis A virus. This hepatitis A virus, as we have already discussed in the last lecture, we have discussed the structure of hepatitis virus. It is an virus having icosahedral capsid, and that is a non-enveloped virus. Hepatitis viruses, actually these are the group of viruses which causes hepatitis, and hepatitis is characterized by inflammation of liver. The term hepatitis itself indicates that it is an inflammation of hepatocytes, that is liver cells. Hepatitis virus, that is hepatitis A virus, it causes more contagious form of the hepatitis than other types of hepatitis viruses. आपण hepatitis A virus मध्ये त्याचा स्ट्रक्चर बघितलंय. We have discussed the transmission. In this lecture we are going to talk about the pathogenesis and clinical symptoms of hepatitis A virus. ओके सो जसं आपण ट्रान्समिशन मध्ये बघितलं की हा व्हायरस जो आहे तो ट्रान्समिट कसा होतो, तर युजली इट ट्रान्समिट्स थ्रू द कंटॅमिनेटेड वॉटर अँड कंटॅमिनेटेड फूड. So through the contaminated water, so directly I am going to start the pathogenesis. Through the contaminated water and contaminated food, this virus, hepatitis A virus, enters the human body. So how exactly entry occurs? Entry occurs through the contaminated food and contaminated water. So through contaminated water and food, this virus enters the human body. Once it enters the human body, it reaches to the intestine. Okay, so obviously after entry it reaches to the intestine and it starts multiplying in the intestinal epithelial cells. Virus एकदा बॉडी मध्ये आला, बॉडी मध्ये आल्यानंतर तो इंटेस्टाइन मध्ये ट्रॅव्हल करतो आणि इंटेस्टाइन मध्ये गेल्यानंतर it adheres to the intestinal epithelial cells. आणि intestinal epithelial cell adhere केल्यानंतर it start multiplying in the epithelial cells of intestine. व्हायरस त्या ठिकाणी मल्टिप्लाय होतो, लार्ज नंबर ऑफ व्हायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस केले जातात in the intestinal epithelial cells. After multiplication, then from these intestinal epithelial cells, virus then enters the circulatory system. व्हायरस कुठे येतो? सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये येतो. सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये ब्लड मध्ये एंटर होतो. सो इट एंटर्स द सर्क्युलेटरी सिस्टीम, that is it reaches or it enters the blood vessels. Once it enters the blood vessel, then obviously it can travel through this blood vessel to different body parts. So from this blood vessel or through this blood vessel, this virus it reaches to the liver cells, different types of liver cells, like it reaches to parenchymal cells of liver as well as Kupffer cells of liver. So see, आता व्हायरस आला, ब्लड वेसल मधून तो व्हायरस कुठे जातो? लिव्हर सेल मध्ये जातो. आणि लिव्हर सेल मध्ये गेल्यानंतर हा व्हायरस लिव्हर सेल मध्ये डिफरंट टाइपच्या सेल्स आहेत. फर्स्ट इट एंटर्स द parenchyma cells of liver. It enters the parenchyma cells of liver, where again it start multiplying. It produces large number of viruses and then it travels to the Kupffer cells. Kupffer cells are the type of macrophages present in the liver cells. म्हणजे लिव्हर मध्ये ज्या फॅगोसायटिक सेल आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो? वी कॉल इट ॲज Kupffer cells. लिव्हर मधल्या फॅगोसायटिक सेल किंवा लिव्हर मधल्या मॅक्रोफाजेस. जसं आपण मॅक्रोफाजेस जे अल्व्हिओलाय मध्ये असतात तर आपण अल्व्हिओलर मॅक्रोफाजेस म्हणतो. सिमिलरली द मॅक्रोफाजेस व्हिच आर प्रेझेंट इन द लिव्हर सेल आर नोन ॲज Kupffer cells. So from epithelial cells, from intestinal epithelial cells, this virus enters the blood vessel and then through blood vessel it reaches to the liver cell, especially it reaches to parenchyma cells of liver and then it reaches to the macrophages of the liver. Macrophage मध्ये मल्टिप्लाय व्हायला लागतात हे. कारण ऑब्विसली काय होतं, जेव्हा पॅरेनकायमा सेल मध्ये हा व्हायरस आला मल्टिप्लाय व्हायला लागतो तेव्हा मॅक्रोफाज त्या ठिकाणी इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन मॅक्रोफाजेस दे स्टार्ट गॅदरिंग ॲट दिस पॉइंट. And once Kupffer cell reaches to the liver cell किंवा त्या Kupffer cell त्या ठिकाणी accumulate होतात, then this virus start multiplying in the macrophages itself. So now virus multiplies in the parenchyma cells of liver as well as Kupffer cells of liver. आणि मग हा व्हायरस मल्टिप्लाय होतो आणि फायनली हा जो व्हायरस आहे फ्रॉम दिस Kupffer cells, फ्रॉम दिस parenchyma cells of liver, it gets released in the form of stool through the bile. म्हणजे बाईलच्या फॉर्म मधून नंतर तो काय होतो? स्टूल मधून फायनली रिलीज होतो. So virus enters through the contaminated food and water. It travels to the intestine where it multiplies in the intestinal epithelial cells. After producing sufficient number of viruses, it enters the blood vessels.
and through blood vessels it travels to the parenchyma cells of liver as well as the Kupffer cells of liver, where it again multiplies, again produces large number of virus particles, and after producing large number of virus particles, finally they gets released out through the stool, and this is nothing but the pathogenesis of hepatitis A virus. Simply this virus causes inflammation of liver. इथे जेव्हा तो parenchyma cell मध्ये येतो, Kupffer cell मध्ये येतो, तेव्हा इन्फ्लामेशन किंवा इन्फ्लामेटरी इम्युन रिस्पॉन्स त्या ठिकाणी स्टिम्युलेट होतो. सो इट इंड्युसेस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन्स, आणि त्यामुळे इथे लिव्हरमध्ये अनेक प्रकारच्या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन्स डेव्हलप होतात. लाईक वी ऑल नो रेडनेस, हॉटनेस, स्वेलिंग इज मोस्ट कॉमनली ऑब्झर्व्ड. So here after multiplication they also causes damage to the liver cells, ज्याला आपण नॉर्मली काय म्हणतो necrosis. They causes necrosis or damage to the liver cell. त्या ठिकाणी डॅमेज होण्याचं रिझन काय असतं की लार्ज अमाऊंट मध्ये काय होतं, तिथं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इंड्यूस केला जातो लिव्हर सेल मध्ये, आणि लिव्हर सेल मध्ये जेव्हा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डेव्हलप होतो त्याला आपण हेपॅटायटिस असं म्हणत असतो. सो इथे येऊन तो इन्फ्लामेशन कॉज करतो, आणि त्यामुळे काय होतं लिव्हर सेल डॅमेज होतात, कारण इन्फ्लामेशन खूप जास्त प्रमाणात होतं, आणि त्यामुळं लिव्हर सेल्स डॅमेज होतात, नेक्रोसिस होतं लिव्हर सेलचं, आणि मग त्यावेळी हेपॅटायटिस किंवा जॉन्डिस ही कंडिशन काय होते डेव्हलप होते. So this is the pathogenesis of hepatitis A virus. Now let's talk about the signs and symptoms. Pathogenesis बघितलं आपण की व्हायरस कसा आला, कशा पद्धतीने तो मल्टिप्लाय झाला. आता व्हायरस आला, लिव्हर सेल मध्ये मल्टिप्लाय झाला, लिव्हर सेल डॅमेज केलेले आहेत, लिव्हर सेल मध्ये इन्फ्लामेशन डेव्हलप झालं. सायन्स काय असतात, सिम्पटम्स काय असतात, एकदा हेपॅटायटिस डेव्हलप झालं की मग सिम्पटम्स काय असतात. The symptoms of hepatitis are divided or categorized into two stages. First, pre-icteric stage. So all the symptoms of the infection caused by hepatitis A virus are categorized into two stages: pre-icteric stage and second icteric stage. Icteric stage म्हणजे जेव्हा लिव्हरला डॅमेज केलं जातं, जेव्हा लिव्हरमध्ये इन्फ्लामेशन होतं, म्हणजे जेव्हा लिव्हरमध्ये ऍक्च्युअली इन्फेक्शन असतं तेव्हा आपण त्याला म्हणतो icteric स्टेज. आणि आपण आता पॅथोजेनेसिस मध्ये बघितलं की लिव्हरच्या आधी तो इंटेस्टाइन मध्ये येतो. लिव्हरमध्ये इन्फेक्शन झालं तर त्याला icteric स्टेज म्हणतो आपण. त्याच्या आधी इन्फेक्शन कुठं होतं, इंटेस्टाइन मध्ये होतं, म्हणजे इंटेस्टिनल सेलला जेव्हा डॅमेज होणार आहे. सो प्री icteric स्टेज इन्व्हॉल्व्स इंटेस्टिनल डॅमेज. It involves intestinal damage, or it involves damage to the intestinal cells. So through contaminated food and water, this virus travels or it reaches to the intestinal cells. It multiplies in the epithelial cells of intestine, and that ठिकाणी तो डॅमेज कॉज करतो by producing various viral factors. आणि मग त्या ठिकाणी डॅमेज कॉज केल्यानंतर, म्हणजे एक लक्षात ठेवा, प्री इक्टेरिक स्टेज ही टोटली इंटेस्टिनल डॅमेजशी रिलेटेड असते. इंटेस्टाइन मध्ये जे इन्फेक्शन होतं त्याला आपण प्री इक्टेरिक स्टेज म्हणतो, आणि त्याच्यानंतर लिव्हर सेल मध्ये जे डॅमेज केलं जातं त्याला आपण icteric स्टेज सिम्पटम्स. मग इथं इंटेस्टिनल सेल मध्ये मल्टिप्लाय होऊन डॅमेज केलं जातं, तर इथं सिम्पटम्स काय आहेत, तर कॉमन सिम्पटम आहेत इथं, लाईक फिवर. जे सिम्पटम इथं आपण बघतो ते फिवर, फॅटिग म्हणजे थकवा, बिसाइड दिस नॉसिया, vomiting. So these are some common symptoms observed in pre-icteric stage. म्हणजे हे जर सिम्पटम असतील तर आपण म्हणू शकतो की पेशंट कुठल्या स्टेजमध्ये असणार आहे, तर प्री-इक्टेरिक स्टेजमध्ये, म्हणजे अजून इन्फेक्शन हे लिव्हर पर्यंत स्प्रेड झालेलं नाही, इन्फेक्शन अजून इंटेस्टिनल लेवल पर्यंत, कारण हे सगळे कॉमन सिम्पटम इंटेस्टिनल लेवलला ऑब्झर्व केले जातात. सो सिम्पटम्स लाईक फिवर, फॅटिग, नॉसिया, वॉमिटिंग, these are observed in this particular stage. Okay, normally its incubation period जो आहे, incubation period of hepatitis A virus is 2 to 6 weeks. Incubation period is 2 to 6 weeks. म्हणजे याचा अर्थ असा की इन्फेक्शन झाल्यापासून approximately 2 to 6 weeks are required for complete establishment of infection, आणि मग त्याच्यानंतर symptoms arise होतात. So in the pre-icteric stage, the intestinal cells are damaged, and because of which we can observe some common symptoms like fever, fatigue, nausea म्हणजे मळमळ, fatigue म्हणजे थकवा, vomiting. These are some symptoms observed in this pre-icteric stage. After completion of
the infection in intestine, organism enters blood vessel and through blood vessel it reaches to liver cells आणि मग लिव्हर सेल मध्ये जाऊन इन्फ्लामेशन कॉज करतो, तिथल्या सेल डॅमेज करतो. मग लिव्हर सेल मध्ये डॅमेज जेव्हा होतं किंवा लिव्हर सेल मध्ये जेव्हा इन्फेक्शन होतं त्याला आपण म्हणतो दॅट इज कॉल्ड इक्टेरिक स्टेज. So in icteric stage, infection in the liver is studied. किंवा इथं जे इन्फेक्शन असतं ते कुठं असतं, लिव्हर मध्ये असतं, लिव्हर सेल डॅमेज केलं जातं. इक्टेरिक स्टेज मध्ये प्युअरली लिव्हर सेलला डॅमेज केलं जातं. लिव्हर सेल मध्ये इन्फ्लामेशन होतं. आपण बघितले की पॅरेन्कामा सेल्स मध्ये इन्फेक्शन होतं, तिथं व्हायरस मल्टिप्लाय होतो. कफर सेल जे मॅक्रोफॅज येतात व्हायरसच्या रिस्पॉन्स मध्ये, तर त्यावेळी मॅक्रोफॅज मध्ये सुद्धा हा व्हायरस मल्टिप्लाय होतो आणि मग लिव्हर सेल मध्ये इन्फ्लामेशन होतं, सेल डॅमेज होतात. दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्टेरिक स्टेज and icteric stage involves some severe kind of symptoms. Like it involves symptoms like first hepatomegaly. Hepatomegaly means that is an swelling of the liver. So liver is slightly found to be enlarged. Liver is enlarged. Liver चा swelling झालेला असतं आणि that is because of inflammation. जो जास्त प्रमाणात इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डेव्हलप होतो त्याच्यामुळे काय होतं, लिव्हर मध्ये आपल्याला स्वेलिंग बघायला मिळतं, त्याला आपण हेपॅटोमेगॅली म्हणतो. सो हेपॅटोमेगॅली इट इज अ स्वेलिंग और एनलार्जमेंट ऑफ लिव्हर and that is because of inflammation. Then tenderness is also observed. Tenderness means it is the pains in the upper part of abdomen. Pains in upper abdominal part. So आपण असं म्हणू शकतो abdominal pains म्हणू शकतो याला. फक्त काय की अप्पर जो क्वार्टर असतो, फर्स्ट क्वार्टर असतो किंवा जो अब्डोमेनचा अप्पर पार्ट असतो त्याच्यामध्ये काय होतं, पेन्स डेव्हलप होतात, त्याला काय म्हणतो आपण टेंडरनेस. पण पेन्स कशा असतात माहितीये का, आपण नॉर्मली एखाद्या ठिकाणी प्रेस केल्यानंतर जेव्हा पेन्स डेव्हलप होतात दॅट इज कॉल्ड ॲज टेंडरनेस. म्हणजे कंटिन्युअस पेन्स नसतात, त्या ठिकाणी जर प्रेस केलं किंवा एखादा प्रेशर अप्लाय केला तर तेव्हा ज्या पेन्स डेव्हलप होतात तर त्या पेन्सना आपण काय म्हणतो, टेंडरनेस. सो जर अब्डोमिनल पार्ट जर आपण प्रेस करून बघितला त्या ठिकाणी पेन्स डेव्हलप झाल्या, दॅट इंडिकेट्स the tenderness, and tenderness is a typical characteristic of hepatitis infection. Okay, so hepatomegaly हे एक symptom आहे, severe symptom आहे या स्टेज मधलं. Then second, tenderness, and one more, and that is most important symptom is jaundice. इथे jaundice सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतो या icteric स्टेज मध्ये. जॉन्डिस का डेव्हलप होतो, तर इथं जॉन्डिससाठी एक रिझन आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली जॉन्डिसमध्ये काय होतं की स्किन बिकम्स येलोविश, आईज बिकम्स येलोविश, युरिन कलर चेंजेस टू येलो, डार्क येलो. सो दॅट कंडिशन इज कॅरेक्टराइज ॲज जॉन्डिस कंडिशन. आणि हे कशामुळे होतं, दॅट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन. आणि इन्फ्लामेशनमुळे काय होतं की आता एक्झॅक्टली बघा, सी दिस डायग्राम, वी कॅन इझिली गेट व्हॉट मीन बाय जॉन्डिस आणि एक्झॅक्टली कशामुळे होतं. दिस इज अ टिपिकल पार्ट ऑफ लिव्हर, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टमक आणि मग हा इंटेस्टाइनचा पार्ट. नॉर्मली काय असतं की इथं जे लिव्हर मध्ये जे बाईल सिक्रेट केलेलं असतं ते बाईल कॅरी करण्यासाठी एक पाईप असते, दॅट इज कॉल्ड ॲज बाईल डक्ट. दिस इज अ बाईल डक्ट. आणि बाईल डक्टचं फंक्शन काय की लिव्हर मधून किंवा गॉल ब्लॅडर मधून जे बाईल आहे ते बाईल इंटेस्टाइन मध्ये ट्रॅव्हल किंवा ट्रान्सपोर्ट करतं. सो बाईल डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ बाईल टू द इंटेस्टाइन from whatever it is secreted from the gallbladder or liver cells. So इथं जे सिक्रेट केलेलं बाईल आहे ते बाईल इथं इंटेस्टाइन मध्ये कॅरी करण्यासाठी एक डक्ट असतो, एक कनेक्टिंग चॅनल असतं, पाईप असते, दॅट इज कॉल्ड ॲज बाईल डक्ट. जेव्हा हेपॅटायटिस ए व्हायरसचं इन्फेक्शन होतं आपल्याला माहिती आहे की लिव्हर सेलमध्ये इन्फ्लामेशन होतं आणि इन्फ्लामेशन झाल्यावर काय होतं की ही जी हा जो डक्ट आहे, दिस बाईल डक्ट, हा बाईल डक्ट सुद्धा काय होतो, इट पार्शियली और कम्प्लिटली गेट्स ब्लॉक्ड. बाईल डक्ट काय होतो, इट गेट्स blocked. See, suppose this is a bile duct and this bile duct is blocked. Partially and incompletely, it depends upon the number of viruses or it depends upon the load of viruses. So हा जो bile duct आहे हा bile duct block व्हायला लागतो आणि bile duct block झाल्यामुळे काय होतं की जे bile आता सिक्रेट करून इकडं इंटेस्टाइनकडे ट्रान्सपोर्ट केलं जाणार आहे ते bile पूर्ण काय होतं, त्याचा रिव्हर्स फ्लो होतो. सगळं bile पुढे इंटेस्टाइन मध्ये न ट्रान्सपोर्ट करता सगळं ते रिटर्न कुठं होतं, लिव्हर मध्ये होतं. And मग ते जे bile आहे that is excreted through the urine and that's why urine becomes dark yellowish color.
नंतर ते बाईल कुठे एंटर होतं, इट रीचेस टू द ब्लड, आणि ब्लड मध्ये एकदा बाईल एंटर झालं की मग स्किन मध्ये ते सगळं बाईल डिपॉझिट व्हायला लागतं. सो स्किन बिकम्स येलोविश, nails becomes yellowish, eyes becomes yellowish, and that condition is called as jaundice. So see why exactly jaundice is developed. Because of inflammatory reaction or because of damage to the stomach cell, this bile duct gets blocked. बाईलचं नॉर्मल फंक्शन काय असतं की लिव्हर मध्ये बाईल डक्टचं फंक्शन, लिव्हर मध्ये जे बाईल तयार सिक्रेट केलंय ते बाईल इंटेस्टाइन मध्ये ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम हे डक्ट करत असतो, बाईल डक्ट करत असतो. पण लिव्हर सेल डॅमेज झाल्यामुळे काय होतं की बाईल डक्ट ब्लॉक होतो, चोक होतो, आणि त्यामुळे काय होतं की जे बाईल सिक्रेट केलं गेलं, पुढे ट्रान्सपोर्ट केलं गेलं, ते बाईल पुन्हा रिव्हर्स फ्लो होतं, ते बाईल सगळं कुठे येतं, इट गेट्स सॅच्युरेटेड इन द लिव्हर, आणि फायनली हे बाईल मग युरिन मधून एक्सक्रीट केलं जातं. दॅट बाईल एंटर्स द ब्लड, and through the blood it deposits into the different body part, like it deposits in the skin becomes yellowish, nails becomes yellowish, eyes becomes yellowish, and that is the condition known as jaundice. And jaundice is the principal symptom of the infection caused by hepatitis A virus, right? So once this virus is also excreted through the stool, and that's why stool becomes grayish color. So the symptoms of the infection caused by this virus are categorized into two categories. Actually दोन कॅटेगरी कुठल्या बेसिसवर आल्या की इन्फेक्शन कुठल्या स्टेज मध्ये होतं, कोणत्या साइट मध्ये होतं, आणि तिथं काय सिम्पटम दिसतं. जसं की पहिल्या स्टेज मध्ये जसं आपण म्हणतो प्री इक्टेरिक स्टेज, दॅट इज प्युअरली कॅरेक्टराइज्ड ॲज इन्फेक्शन इन द इंटेस्टिनल सेल्स. आणि मग इंटेस्टिनल सेल मध्ये जे डॅमेज होतं त्यामुळे नॉसिया, वॉमिटिंग किंवा फिवर सारखे सिम्पटम बघायला मिळतात, आणि तिथं मल्टिप्लाय होऊन व्हायरस मग कुठे येतो, ब्लड थ्रू तो लिव्हर सेल मध्ये येतो, आणि लिव्हर सेल मध्ये आल्यानंतर इथं इन्फ्लामेशन होतं, इथले सेल्स डॅमेज केलं जातं, आणि त्यामुळे हिपॅटोमेगॅली, जॉन्डिस आणि टेंडरनेस सारखे आपल्याला सिम्पटम बघायला मिळतात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॅथोजेनेसिस अँड क्लिनिकल सिम्पटम्स ऑफ हेपॅटायटिस A virus.